Bismillahirrahmanirrahim. Nan mamang the real analysis topic का function of bounded variation. No BS Mathematics 6 semester वाला function of bounded variation definition बुकु और द examples چې کوم function of bounded variation کې دی شي او بیا د دې function the other notions څومره other notions چې څومره دي دا غي سره relationships وګورو او بیا په اخر کې د دې properties the function of bounded variation function define करें function of bounded variation. Let f be a function defined on closed and bounded interval ab, that is f from ab to real numbers. Let p is equals to a equals to x naught is this then r equals to x1 is this then r equals to x2 dot 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 up to xn is equals to b. Let p be the partition of this closed and bounded interval ab. Now the set v of f is equals to summation I start from 1 to n f of xi minus f of xi minus 1 absolute. This set is always non-negative. دا همیشه non-negative ځکه دا absolute quantity ده نو absolute quantity همیشه negative the non-negative. V of f is greater than or equals to 0 if this set is bounded above, then we say that f is a function of bounded variation on AB closed interval. Function of bounded variation definition دا ده که زمونږ سره یو function f هغه define په closed and bounded interval AB باندې او مونږه د دې AB closed interval partition وکړو په دې طریقه باندې دا یو particular partition دی د دې ډیر زیات partitions کې دی شي نو مونږ د دې یو particular partition وکړو په increasing ځکه چې دا closed and bounded interval دی او دا a چې دی دا less than b دی دا b end point دی او a initial point دی نو مونږه په increasing order کې د دې دا partition وکړو دا یو particular partition دی د دې closed and bounded interval او دا function هم define دی په دې باندې نو که موږ د دې partition وکړو بیا د دې په respect کې چې کوم images جوړیږي لکه دا موږ لږ extend کو دغه set summation I from 1 to n f of xi minus f of xi minus 1 absolute is equals to f of x1 minus f of x naught absolute plus f of x2 minus f of x1 absolute plus dot dot up to f of xn minus f of xn minus 1 absolute. کشرته دا سیټ زمونږ سره باونډډ اباو راغی نو موږ به وایو چې دا فنکشن چې دی دا فنکشن اف باونډډ ویریشن دی
نو دا په اصل کې د دې انټرول دا پوینټس دي د x0 x1 x2 نو دلته چې کوم دا ډیفرنسز جوړیږي نو دا انفاینایټ ډیفرنسز جوړیږي خو که چېرته د دې د سمیشن موږ واخلو او دا موږ له یو فاینایټ ویلیو راکړي نو موږ به وایو چې دا فنکشن چې دی فنکشن اف باونډډ ویریشن دی باونډډ اباو شي باونډډ اباو خو موږ له بس کوانټیټي راکوي که نو هغه به فاینایټ وي نو دې ته موږ بیا وایو چې دا فنکشن اف باونډډ ویریشن دی او که فرض کا د دې سیټ موږ سپریمم واخلو if we take supremum of Vf equals to total variation of f on AB closed and bounded interval. که د دې سیټ سپریمم واخلم نو سپریمم ته وایي موږ ټوټل ویریشن اف د فنکشن وایو او سمپلی په دې هم ډینوټ کولی شوی وی اف اف ان ای بي نو دا وی اف اف ای بي چې دی دا سپریمم دی د دې سیټ ټیک شو او چې کله دا فنکشن اف باونډډ ویریشن نو دا سپریمم چې دی دا به موږ له فاینایټ راکوي لیس دین انفینټي نو اوس دا کلیر شو خو چې کله یو فنکشن اف باونډډ ویریشن نو هغه موږ سمپل په دې سمبل باندې ډینوټ کولی شو اف belongs to v of a b په دې ډینوټ کولی شو بیا موږ دا ویلی شو چې د فنکشن f is of bounded variation on AB closed interval if and only if its total variation is finite. که د total variation finite نو بیا موږ دې فنکشن ته وایو چې دا فنکشن اف باونډډ ویریشن دی او که دا فنکشن اف باونډډ ویریشن وي نو د ټوټل ویریشن به فاینایټ وي let C belongs to xy closed and bounded interval such that x is less than or equals to c is less than or equals to y کومه یو پوینټ واخلو په x y closed interval کې هغه مطلب دا دی د دې په مینس کې د x او د y نو then f of y minus f of x absolute is equals to f of y minus f of c plus f of c minus f of x absolute which is less than or equals to f of y minus f of c absolute plus f of c minus f of x absolute نو دلته موږ ماینس اف اف سی سره ایډ هم کو سبټریکټ هم کو بیا انډیویډوال اپسولوټ چوالو نو ایکوالټي د ساين و چینج کیږي لیس دین اکوالز ټو راغی نو وای کومګه پدې کې نه پوینټ هم انټروډیوس کو خو بیا هم زموږ سره د سمیشن چې ده سمیشن I from 1 to n f of xi minus f of xi minus 1 absolute دا بیا هم انکریزینګ دا به ډیکریزینګ نه کبل پوینټ پکې موږ انټروډیوس کو په یو کلوز اینڈ باونډ انټرول کې نو دا هغه په دې فنکشن په ویلیو باندې اثر نه پریوزي لکه مطلب دا بیا هم باونډډ به راځي نو دا به انکریزینګ راځي ډیکریزینګ باندې راځي ها